Mr. Speaker, and I'm very conscious of the previous Speaker's family involvement, which he has expressed, I think, during the second reading of the bill, and far be it from me in any way at all to try to dilute the reality of that situation for anybody who has been involved. But I would like to reassure the member on some of the points he's raised, and while I appreciate not everybody can be at a select committee, I think he would have been comforted with the degree of thoroughness that the select committee process ensured was given to these things. And I mean that quite sincerely, because the stories that came before us were oftentimes heartrending. One of the, to perhaps address two of the points he's made, and I'm sorry that that members' representatives on the committee have not explained this when they were explaining the bill to his caucus. The 10-year feature is that in prior to 2004, things were done to start to stop the leaky home syndrome. The Building Act in 2004 made sure that the leaky homes problem would not arise again. Building techniques developed, supplies became better, the accreditation of building consent authorities concentrated, and so it is reasonable, we were assured at Select Committee, it is reasonable to expect that claims coming forward now would have occurred well within that 10-year period. And that was the basis that we accepted. You have to have some sort of defined point. The other thing is that this is a no-blames basis piece of legislation, a little like the ACC. It's not designed to comfort, and I don't make the remark flippantly, it's not designed to comfort homeowners or initial owners of leaky homes. It's designed to address the problem, and in this case, the building is the feature, not the owner, because it's the building that has to be corrected. And so from that point of view, it's a no-blames basis. There has been, I understand, a very good sign-up from local governments, territorial authorities, not because it's cheap, not because it's an easy way out, but simply because it gives certainty. And this is where I think the Minister's bill and his work has been so praiseworthy in terms of getting this put right. It doesn't do anyone a favour, but it certainly gets the work done. Just to address one of the points, Mr. Speaker, that was raised about past practice, and I concur with the previous speaker from the other side, saying now is not the time to be allocating blame. Indeed, this bill doesn't. Nothing about it does. But it is a case of bye-bye to the cowboys, because we now, under a minister not known for his love of intense regulation, not previously known for it, this minister has reintroduced regulation and has re-regulated builders, and shortly the licensed building practitioners scheme will come into effect March next year. Yes, this minister did it. Mandatory H1.3 timber treatment is required, and this minister has re-regulated, and I know that we're getting a lot of work done on the Building Amendment Acts 1, 2, 3, and I think 4 is coming up shortly. And so there has been a lot of work done. It's most reassuring, but all in all, Mr. Speaker, this is a most worthwhile bill and one that I am very proud to be involved in its processing. Thank you, Mr. Speaker. I call the honourable member to Uraroa Flavel. Tēnā koe. Tēnā koe, Mr. Speaker. Kia ora tātou katoa tēnei ahiahi. Ia tātou wānanga nei tēnei o ngā pire. Weathertight Homes Resolution Services Financial Assistance Package Amendment Bill. He wā poto noi ho ki au. Engari au e tū nei, ka hoki ngā mahara ki ngā mate e toru nei, ko pā mai ki au ki roto i Aotearoa. Ko tērā o ngā pāpā a Weathertight, tai rāno ki te mokopuna o te ariki mōrehu, e takoto mai rā ki rungi tōna marae. Kore tai te aukati te āhuatanga o mate, ko tau mai ki runga iau o te arawa, ka motu te motu, e koe mai, tama mai, e koro mā, e hene mai te pō, moi mai rā. Ka huri atu rā, te Mr. Speaker, ki tēnei o ngā kaupapa kōrero, i tēnei rā, kai te tautoko te Pāti Māori, tēnei horai, ki te manaaki, ki te tautoko i te honga ko rongo nei, te ngau o ngā whare tūturu nei.
I te orite tō mātou tū, mō te Weathertight Homes Resolution Services Bill, ara mō te mātāmua tonu o tēnei ture. I te tau ko tahi mano, i te tau 2001. Me e tahi atu o ngā ture mai i taua wā. Kei te tautoko mātau i te whakaaro, ke noho te kāwanatanga, hei tuara ki ngā whare pūtea, kia whakamāmā i te āhuatanga ki runga i aua whare pūtea, ke rere pai, te moni, te pūtea rānei ki ngā whānau, ki te whakatika i ngā whare. He huarahi pai tēnei i tōna tūturutanga ki te whakatau i ngā kreme, hei whakatika i tēnei take arā ngā whare tūturu, ngā whare pirau nei. He pai tonu e nei āhuatanga katoa engari, ia tātou e kōrero nei mō ngā whare tūturu, ngā whare pirau nei, me whai wāhia noho ki tātou ki te kōrero, mō te whānuitanga o tēnei mea o te ora o roto i te whānau. I te whare. Me ki te ora o roto i te whare. Me ki he hononga ki au nei, he hononga tonu i wānga nui i te hauora o te āhuatanga o te whare, o te ora o te tangata. Kai reira tērā whanaungatanga i wānga nui i ngā mea toru e kōrero ake nei. Ki taku mōhio kei counties Manukau, kei te raki, kei te tonga o Tāmaki, kei Tāmaki tonu, kei te tai tokerau, kei te awa kairangi, ētahi kaupapa, i raro i te maru nei me ki o te healthy housing. Arā, ko tahitanga o ngā take hauora ki ngā take āwhare. Nei au e pātai nei, hea te take kaori te pērā i roto i tōku ake rohe pōti o te wairiki, i te mea, kai reira tonu, kei te wā kāinga, ngā whare tūturu, ngā whare pirau, ngā whare makariri, ngā whare mākū, ngā whare pūwhāwhānei. Mena ka pērā te āhua, arā nuatu ngā painga ki te hauara o te tangata. No reira, ko te tumanako ia tātou e kōrero nei mo te Weathertight Homes Resolution Services Amendment Bill, a tērā pēr ka whai wāhi tātou ki te whakatau, i te whakaaro, ai, ka pai te whare, ka ora no hoki te tangata. Kei te tautoko te Pāti Māori i te āwhina a pūtea mō ngā whare tūturu, engari me titiro anō ki te āwhina a pūtea i ngā whānau, ki te ārai, i te makariri, ki te whakapaipai ake i te hanga o ngā whare, ki te whakanui pēr i ngā rūma o te whare, kia kore te whānau e noho kōpā, kia tāi ai e rātau te whakatika i ngā pirau, me e rātou momo raru o ngā whare. Mr. Speaker, me pēnei tātou kātika, ki te āta titiro tātou ki te māwiwi a rūmātiki nei, ka mōhio mai tātou arāno tōna hononga ki te āhuatanga o ngā whare. Kua kaha ngau mai, taua māwiwi kia ngai Māori me ngā whanaunga o te moana nui ākiwa. Ka pāma mai tērā māwiwi ki te tangata, nā te kino o ngā whare, nā te kōpā o te noho o ngā whānau, nō reira, arā no atu nā painga, ka puta i tēnei kaupapa o te Healthy Housing Project. E ki ana te kōrero, he ha te mea nui o te ao, he tangata, mena e pono ana tērā āhuatanga kia tātou, me whai atu i tēnei huarahi ki tōna mutunga mai. Koe nei au e whakaraki nei tēnei o ngā whakaro. Nā, kia hoki mai ki te pire nei, a me ona toronga, kei te tautoko o te Pāti Māori i te Housing Innovation Fund, kei te tautoko anō hoki i te Heat Smart Home Installation Program, me ki hei whakamaha nei te motu. Ara anō na pai. Weira, mena ka pērā, kei te tautoko mātau i tēnei pire, i tōna mutunga mai. Kia ora tātou.